For those who are new in this space, here we are here to try understand an enigma, a mystery that has been in our country for so long, yet we did not know. As from my understanding, right now, Kenya is very rich. It has always been very rich, but we are poor. We are rich, yet we are so poor. In something Walami wanaitanga structured poverty. We are not poor by choice. We are poor because the few elites we have in Kenya want us to be poor. And this system has corrupted us even in our schools. Maza shule tunasoma tunaambiwa tuna gold. But when the Chinese are digging wanatengeneza lami pale Migori, they dug literal gold. Maze gold mnajua tunaonge hizi si stories za jaba zile mnasemanga na wapigia pale kwa timeline. This is happening in real time. So when this space is being recorded, by the way. So when while diaspora mnasema you are missing a lot of things because of time difference, you can always go back, cut those clips, and mnazisambaza kila mahali, TikTok, Facebook, Instagram. So from my understanding, what has happened in the recent days, 17th of this month, people of Marsabit, in a place called Hila in what do you call it? It's in Marsabit. Let me check on that. So what these guys did, I'm going to share this post up just on this page. You're going to see it. So what these people saw today, not today, on 17th, was that they discovered a gold mine. The gold mines are there. They have always been here, but these people now discovered it and realized this is gold. This is ini gold mingi sana. So because of the clashes, Marsabit is very close to Ethiopia. So the Ethiopians were coming to wanakuja gold Lodwa. No, not Lodwa. I think it was in where was it? Now in Marsabit County. Let me share this post here. It's there. So what happened here? After the conflict between the people of Marsabit County and the Ethiopians who are here, who crossed over to Kenya to come and mine this gold, kukakuwa na vita kidogo, nyinyi mnatuibia nini? Mnatuibia gold yetu. You and the people, now there was a conflict. So Gavaika realized here we have conflict, and they decided to intervene. When they intervene now, this was Kindiki. If you can look properly here, this was Kindiki. He visited the site, ndio huyo amevaa sheti zake. There's also the army. You can see. So what they did now, wakasema, we are taking over this mine. This is a very dangerous mine. Now, events stand when now people realized kuna Chinese walikuwa na kami base, yet the residents wamefukuzwa. And as I am informed, choppers were coming here. Choppers have been coming here. We are taking this. We are taking over this mine. This is a very dangerous mine. People understand is that sisi tulifukuzwa sisi wenyeji, but nyinyi mnataka kumaini gold mkiuzanga. And by the way, this has not just been happening we have so many gold mines in Kenya that people, is this history is Ajaba? Please get me correctly. Is history Ajaba? I am very, very fucking serious. Is this history Ajaba? The minerals we have in Kenya in total, I was talking to a mining engineer. He tells me we have 970 minerals in Kenya. That people, gold, we have, kuna ingine ilifanya, the one Jacob Juma had occupied. I'm not sure if it's called Nobium, but it's some very, very expensive shit. We have it in Pale. I'm not sure if it's in Kwale, but it's there. We have Kalium. We have Savorite. But the elites don't want us to find out. Ndio hata mnasikianga, sijui kama you have been wondering, hizi fake gold scams huwa zinahapenaje? And that's one of the reasons Moses Wetangula wenye wajui. Moses Wetangula can't go to Dubai or UAE. He has been banned. Why? Sijui kama aliko nao wase, but mnasikianga story na fake gold scams. These are not fake gold. Isn't it gold ziko? Let me share with you another post here.
I made a few days ago about the Nyatike Makalda gold mine in Migori. Migori is so fucking rich, yet the people of Migori wanaishi kwa keja za matope. If you have been to that area of that side of the country, the miners live in mud house. But ukisikia that this actually Migori county alone produces about 24 kilograms of gold. Nikawafanyia hesabu jana, 1 kg of gold, 1 gram of gold goes for 8,000 bob, depending on the market value of the dollar. Dollar ikipanda, gold inashuka, dollar ikishuka, gold inapanda, huwa zina fluctuate hivyo. So 1 gram of gold is 8,000 bob. So what about 24,000, not 24, 24 kg of grams, 24 kg of gold? That's a lot of money for one fucking country. Ukifanyia hesabu ya expenditure, ya revenue minus expenditure, you remain with around, I'm not sure, but mathematicians wanafaa kupiga hiyo hesabu. That's a lot of money. Na hii do inaenda kwa nani? And it's not just, I've mentioned Marsabit, I've mentioned Migori. Now let me mention another location in Kenya, whistleblowers walinipatia. There's a gold mine called Karebe Gold Mine. Iko Nandi County, kwa boda ya Muhoroni. I'm told that this gold mine is owned by a mzungu in SA. Gold yenye utolewa hapa inatoleangwa through specialized mining na inakujiangwa na chopper every Saturday mid morning. But ni workers wake, I think we treat workers wake a little bit better. Now, in fact, I was told workers wake wamelipwa in advance, 5 years advance. Now you can imagine the amount of money this guy has, so that he can pay his workers 5 years in advance. And there's no single shop allowed there. I think hizi mtaa unaonanga ziko na hizi minerals zinakuanga zinakaa so poor by design, ndio wasee zisiattract watu huko. So hata ukienda kwa hii Kaberi Gold in Nandi County, there are no shops allowed there, there are no factory allowed there. It's just that one gold mine. Now those are 3 locations. When we start now going to for other minerals, hiyo tu ni gold nimeongelea. When we start going for other minerals, like there was a guy talking about kuna ile imekuwa discovered ya in Mbeere, the ones that will be used, the ones that our phones use. That's a lot of minerals. So Mr. Akal, namna gani? Siko salama kabisa because of the state of the nation status quo, but pia niko tu salama. We gotta push. Ama hata mimi niko hali mbaya zaidi. So niliona juzi you went to visit one of the, was it a gold mine? What mineral was it? I was doing some surveillance on the minerals zenye zinakuwa mined around those areas. Now apparently what is being given outside there and what is being mined on the ground are completely different things. So I was doing some surveillance on mambo ya gypsum and some others as well. I'm still compiling the notes because I'm not 100% done with the investigation and to compile the facts. But I realized that kuna very poor kwa sector ya mineral kwa value addition. Hiyo part ni very very poor value addition kwa sector ya mine, kwa sababu huko ile gypsum inafika na quantity yenye tunaambiwa it's completely different with what is found in the ground. People are mining paka usiku saa 6, people are still mining. And I think you saw they even mined a school compound wakamaliza yote. It's in the vast in the middle of Kajiado County, and I think I shared some 2 photos that I took around those places. Yes. So for those who understand, I'm still waiting for a mining engineer. He had promised me he'd come.
I want him to explain to us. Corruption inaanza pale kwa mining, kwa mining, what do you call it? There's a sector for mining. Corruption inaanza pale kwa ko. So what actually happens is they have made it so fucking hard for the local miners to attain these mining certificates. And what happens is, you as a certified umesomea mining, now you discover a mineral somewhere, and then you go and to the mining ministry, tell them I've discovered this mineral here, nataka mnipatie certificate so that I can go and extract it. So they tell you, wanakwambia, okay, we hear you, please send this and this and this, sasa wewe ngoja tutakupatia hii certificate when it's ready. So when a big investor comes to Kenya from somewhere else, Dubai mostly, huko ndiko, in fact, Dubai and India, these tycoons are the biggest consumers of our mineral. In fact, wale wenye walikuwa nauliza pale, who buys the gold in Migori, it's a rich family. Let me look up that name, niwaonyeshe tu sahi so that you can Google it. Mwone history yao wazee. It's a rich Indian family from I'm not sure if he's from India. I'm not sure if the guy resides in India, but he's there. Just a minute. Yeah, Mr. Rema, you had something to say. Please talk to us as I look for this name. Mr. Rema? Rabia. Okay. Rabia, talk to us. Tafadhali. Shukran tena kwa huu space na huu mada muhimu sana ili tunaongelea. Kuna mwanadada alikuwa ameingia huu space, sijui kama wamuona au kama amerequest mic, aitwa Anmashi au Anmasha. Na kidogo alikuwa na information kiasi ya kuchangia kwenye hili mada kuhusu mambo ya uchimbaji madini sehemu za Taita Taveta. Kuna sehemu yaitwa Chungaunga, na yeye kidogo alikuwa na some land experiences kutoka kule, ndio sijui kama wamuona kule kwenye speakers ku request. Oh, nimemwona. Let me connect. I think she's now a speaker. Wacha yeye aingie kuchangia mwanzo, lakini kitambo tunamsubiri aingie na kuhakisha mic. She's here. Okay. Kuna topic moja kidogo kuhusu hii uchimbaji madini nimeona ikizunguka kwenye mtandao, about a youth leader, sijui kama alikuwa na address university au kama ilikuwa ni graduation. Sasa yeye alikuwa anaongea kuhusu about South Africa because it was a South African video, but kidogo naona kiasi inazunguka kwenye mitandao, na yeye basi akiwa anaongea kuna majina some majina huwa anataja, and one of the names ni Oppenheimer. For those of you wenye hamtambui, Oppenheimers ni the owners of De Beers mines. De Beers are the biggest diamond mines or miners in Africa. The De Beers Group ndio kiasi walianzilisha hii mradi au hii fikra ya diamonds are a girl's best friend, and there was quite a lot of exposés done on various outlets, various channels. Hasa kiasi leo nilikuwa naangalia, maanake sisi tunatoka pwani na unajua Lamu Island kuna sehemu pale Lamu yaitwa Shela. Kuna Lamu haswa wenye Lamunians wanaishi, alafu kuna Shela. Shela is mostly populated na watu wakubwa wa nje, na Oppenheimers wako na nyumba pale Shela. So you know it's like uangalia yani jinsi venye watu huwa wanaishi, na hiyo kuishi kwao ni ya hali ya juu, na hiyo yote yatokamana na uchimbaji madini hapa huku Afrika. So I just wanted to mention that as we kind of get a bit of a perspective of how wide this issue is. Na pia ningependa pia kupeana kumbusho kiasi, kwa sababu uchimbaji madini yaweza leta manufaa, lakini hiyo manufaa is finite, na kuna hii mradi sahihi na huu mada wa uchimbaji madini yaingia kwa upande ya sehemu tengefu la uhifadhi.
haswa uhifadhi wa misitu na uhifadhi wa wanyamapori, na kidogo there's some misunderstanding imeona nikipima the discussion kwa mitandao. Unajua sehemu la uhifadhi ni sehemu la uhifadhi, kwa sababu wanyama pia wanastahili, pia wanafaa kuwa na sehemu yao ya kuishi. Hawezi kuishi town mahali sisi twaishi. And there's some discussion at the moment in Tanzania, which maybe I will touch upon a little later. Ningependa yield mic kwa mwanadada, manake yeye ako na hiyo experience yake kutokamana na sehemu ya Taita Taveta. Niliona ni muhimu sana pia kama angechangia to learn from experience yake, inshallah. Shukran. All right. There's also one guy I really want to join this space, anaitwa Mr. Rema. He has told me he has some very hot tea about Kilgoris, where this guy called Ruto. You know, Ruto is so... saying cheesy. He tells us to live within our means. Then he goes ahead and buys almost all the mineral mine sites in Kenya. So this guy called Rema, he tells me he has a very hot tea. I'm still waiting for him to connect. Sijui nini mbaya na simu yake, but I really need him here. But in the meantime, Madam Ansara, talk to us. Namna gani? Yeah, asante sana. And it's the first time I'm joining space and all that. So niliona hii topic ya mining, it's very close to my heart kwa sababu mimi nimetoka Taita Taveta. So what I know is in Taita Taveta there are so many gemstones, hata wachana na gold. Like we have tsavorite, hiyo inapatikana tu Taita Taveta in the whole of, like globally unaweza ipata tu Taita Taveta. Na bado kuna some pockets za Tanzanite, na tunajua kwamba Tanzanite inapatikana Tanzania, lakini kwa sababu we are sharing the same belt, unapata Taita Taveta there are some places, especially hiyo area ya wale ambao wanajua Taita Taveta vizuri, kuna place inaitwa Chungaunga. So kwa hivyo Chungaunga kuna places ambazo watu wanaweza pata Tanzanite, kuna rubies, kuna sapphires, lakini hizi migodi zote ambazo ziko huko, the communities are not benefiting at all. Hii migodi inakuwa inaenda inanunuliwa na some rich people from outside of Taita Taveta County. Taita Taveta tunajua ni Wataita wale wengi. So wao wanatumika kuchimba hii migodi, wanatoa hizo hayo madini, wanauzia hawa middlemen. Middlemen wanapeleka haya hizi gemstones Voi. Zikipelekwa Voi, they end up in big people's pockets. Wanazipeleka Thailand, wanazipeleka I think pia nilisikia pia zinaendaga paka India. So wale ambao wanachimba haya madini, they are not benefiting at all. Na of late kulikuwa na some wrangles na communities ku experience kwamba wao wanafanya hizi kazi, mashamba yao yanakuja yananunuliwa na some big fellas, mpaka there was a time where one of the guys was killed when they were owning these huge portions of land zenye ziko na haya madini. Alikuwa anaitwa Campbell Bridges. You can check him out. Campbell Bridges was killed by locals kwa sababu sasa locals were very angry. Watu wanakuja, they mine the gemstones, they are not benefiting anything. Wanazipeleka Voi zinaenda kununuliwa na Wakikuyu huko, Wakikuyu wanaziuza nje. So Wataita they are not benefit. Ukienda pale hivi kwa ground unapata wao kazi yao ni kuingia tu kwa ndani ya mashimo. They don't have PPEs. Wale wanajua hizo vitu, like hawana gloves, hawana